నిజానికి మన తెలుగు విద్యార్థుల ఐక్యూ ప్రపంచంలో మరెవ్వరికీ తీసిపోదు. తెలివితేటల్లోనూ మనకు పోటీ లేదు. అయితే వాటిని ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియకపోవడం వల్లే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం. లామార్ యూనివర్సిటీ 1923లో టెక్సాస్లోని బ్యూమాంట్ నగరంలో ఏర్పడింది యూనివర్సిటీ. లామార్ యూనివర్సిటీ 1951లో ఇది లామార్ స్టేట్ కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీగా ప్రభుత్వ మద్దతుతో 4 ఏళ్ల కోర్సులు నిర్వహించే సంస్థగా ఎదిగింది. 1960వ దశకానికి లామార్ అద్భుత పురోగతి సాధించింది. 1970లో మొదటి డాక్టోరల్ ప్రోగ్రాంని అమలు చేయడం ద్వారా ఈ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధనా సంస్థగా ఎదిగింది. 1995లో లామార్ యూనివర్సిటీ ది టెక్సాస్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ సిస్టంలో సభ్యత్వాన్ని పొందింది. Lamar is part of the Texas State University system. There are 8 institutions in the Texas State University system. We're the third largest in that institutional system. We have about 15,200 students roughly at Lamar. About 6,000 of our students are online. We service a large constituency in the master's degree in education. We also provide an EDD in the education space, which is a PhD-like kind of product. We also provide graduate product and undergraduate product in engineering in the online space as well. And then service about 9,000 students here on campus, face-to-face. We're a campus that has about 800, roughly 700, 800 faculty, and roughly the same equivalent then in terms of staff. We're a Research One institution, so we have faculty who are involved in research, and of course we're involved in doctoral education and both graduate and undergraduate education. 5 డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. సో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్. లామార్ యూనివర్సిటీలో గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు చదవాలనుకునే విద్యార్థులు మాస్టర్స్, డాక్టోరల్ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి ఏదో ఒక కోర్సును ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. Broad-based university offering. Our beginnings really were in the engineering area, and where in large part we have had the biggest contribution in the engineering space has been in chemical engineering. We are in southeast Texas, and so with our location, we represent probably in and around maybe 150 miles of Beaumont is about 60% of the refining of the oil and gas product that takes place in the United States. So this is a vital part of that production process. మీరు డైరెక్ట్గా పిహెచ్డీకి రావచ్చు. దానికి కోర్స్ వర్క్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. మీ మాస్టర్స్లో చేసే కోర్స్ వర్క్ ఇక్కడ వచ్చి చేయాలి. కానీ మాస్టర్స్ అంటే మీకు పిహెచ్డీ వచ్చిన తర్వాత ఎవడు అడగడు మీకు మాస్టర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని. ఆ క్వశ్చన్ ఎవడు అడగడు, బికాస్ పిహెచ్డీ ఈజ్ అ హైయర్ డిగ్రీ. సో ఆ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉన్నా ఉండకపోయినా ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. మీకు టైం కొంచెం సేవ్ అవుతుంది, బికాజ్ 1 yearలో కోర్స్ వర్క్ చేసేయచ్చు మాస్టర్స్ది, and then direct PhD వెళ్ళిపోవచ్చు. We start seeing more opportunities, and recently we are starting a new project in that diagnostics area with autistic kids, autistic spectrum disorder, and this is something done with collaboration with our with another department, counseling and special populations. Also, I was trying to find somebody in psychology, but not in our university, unfortunately. But we are seeing more and more initiatives coming up, so we hope that we'll see more developments in this area. In terms of research and doctoral programs, the opportunities are extensive. We have a number of new faculty, specifically in electrical power and energy, smart grid. We have some faculty that are working computer networking, and they're working with cybersecurity issues, which is a major thing. We also have some faculty in control systems and robotics,
and we have faculty working with telecommunications. Less than a mile south of the campus is the site of the Spindletop oil discovery in 1901. It was the first major gusher in the world. Across the street from Lamar University is ExxonMobil, one of the largest refineries in the United States, is right here. So petrochemical is very big in this region, and it brings a lot of strength and opportunity for students studying chemical engineering. Great co-op programs, lots of opportunity to learn a very practical side of the petrochemical industry. ExxonMobil is not the only one in the area, but many companies are here refining petrochemical products and all of the chemical derivatives that can be made from petroleum. The Lamar University campus is over 260 acres, and we're building a number of new buildings. We're building a new academic... Lamar University is over 260 acres. We're building several new buildings, building a new administration building, an honors college. We'll be breaking ground this week, in fact, on a new Center for Innovation, Commercialization and Entrepreneurship. యూనివర్సిటీ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ మీకు అడ్మిషన్ వస్తుందా లేదా అన్నది పార్షియల్లీ యువర్ రికమెండేషన్ లెటర్స్ ఆల్సో మేక్స్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్. సో ఇండియాలో మనం వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కట్ అండ్ కాపీ రికమెండేషన్ లెటర్స్. మీరు యూ అప్రోచ్ సమ్వన్, యూ ట్రై టు పుట్ ప్రెషర్ పొలిటికల్గా కానీ ఆర్ పేరెంట్స్ కానీ తెలిసిన వాళ్ళతోటి యూ జస్ట్ there is a draft out there, you take it, you put it and then send it to universities out here, which is not acceptable here. ఎందుకంటే ఇక్కడ recommendation అనేది when a professor gives a recommendation, it comes from heart. So as a student, if you're taking recommendation letters, it's applicable both ways. Like మీరు ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు or ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యేటప్పుడు recommendation letters తీసుకున్నప్పుడు you have to make sure that you give in your actual story. The professor has to tell you what not just your strengths, but also should be able to pinpoint your weaknesses. And as a person, they are recommending you as a person, not just your strengths or not just your weaknesses. Kabati, there is a process that you need to follow when it comes to getting the recommendation letter. So go by that formula. Like anybody who can give you that proper guidance and who can put it in writing is whom you'll approach for getting a recommendation letter.